SLT Fibre and experience the power of fibre technology. Sri Lanka's only super fast internet connection. SLT Fibre. Call 1212 now. Tonight, in with the new. Mahinda Rajapaksa takes oath as Sri Lanka's new Prime Minister, while Ranil Wickremesinghe tenders resignation. Presidential request. President Gotabaya Rajapaksa requests Cardinal to appoint a representative for new Easter attack investigation committee. Constitutional immunity. The Permanent High Court at Bar acquits President Gotabaya Rajapaksa from the DA Rajapaksa Museum case. All that and much more coming up on First at 9. This Thursday, the 21st of November, 2019. ගොඩක් ගර්ල්ස්ලා ආටිෆිෂල් විදිහට පැහැපත් වෙනවා. ස්වභාවික විදිහට පැහැපත් වෙන්න Fair and Lovely vitamin therapy දෙන්න. ඔබේ ස්වභාවික පැහැය ආයෙත් ඔබටම. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to First at 9. I'm Dhammika Kananga. Let's start with your local stories. Political changes continue to ring in Sri Lanka as former President and opposition leader Mahinda Rajapaksa was sworn in as the Prime Minister of the country for the third time in his political career. He took oath before President Gotabaya Rajapaksa this afternoon and later assumed duties as the Prime Minister at the Prime Minister's office. The official swearing-in ceremony of the new Prime Minister of Sri Lanka was held at the Presidential Secretariat in Colombo today. The event was graced by many distinguished guests, including former President Maithripala Sirisena and former Prime Minister Ranil Wickremesinghe, who officially stepped down this morning. Mahinda Rajapaksa took oath as the country's Prime Minister at 1 in the afternoon. මහින්ද රාජපක්ෂවල මම ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරාධි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කොට අනුගමනය කරන බවටද ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය තුළ වෙනම රජයක් පිහිටුවීමට කෙලින්ම හෝ අන්‍යකාරී ශ්‍රී ලංකාව තුළදී හෝ ඉන් පිටදී ආධාර දීම අනුබල දීම අනුග්‍රහය දැක්වීම මුදල් යෙදවීම ධෛර්ය දීම හෝ දේශනා කිරීම නොකරන බවටද ගෞරව බහුමානී යුක්ත ප්‍රකාශ කොට ප්‍රතිඥා දෙමි. මේ රට අලුතින් යලි ගොඩනගෙන යුගයයි අදින් පසු යලි ආරම්භ කරනු ලබන්නේ. ராஜபக்ச அவர்களுடைய தலைமைத்துவத்திலும் புதிய பிரதமராக பதவியேற்றுக் கொண்ட கௌரவ மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களுடைய தலைமைத்துவத்திலும் இந்த நாடு மீள் எழுச்சி பெறும். In the meantime, former President and Prime Minister extended well wishes to the newly appointed Prime Minister Mahinda Rajapaksa. Prime Minister Rajapaksa later assumed duties at the PM's office in Colombo. මේ රටේ පවතින දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් විය යුතුයි කියලා. විශේෂයෙන්ම ඇමති මණ්ඩලය 15කට අඩු කරලා තියෙන වෙලාවක හැමදෙනාටම තම තමන්ට ඒ බලාපොරොත්තු පරිදි අමාත්‍යකම් ලැබෙන එකක් නැහැ. ඒ වගේම ආයතන ප්‍රමාණයන් ගත්තාම මේ ආයතනවල කාර්ය මණ්ඩල අඩු කිරීම හරහා සමහර උදවියට ඒ බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදිහට සමහර දේවල් ලැබෙන එකක් නැහැ. ඒ නිසා මේ අවුරුදු 5-10 හැම කෙනෙක්ම 100% කැපකිරීම කළ යුතු වෙනවා. තවත් පරම්පරාවකට මේ රට හදන්න බාර දෙන්න බෑ. මේ පරම්පරාව විසින්ම මේ වැරදි නිවැරදි කළ යුතු වෙනවා. In the meantime, Gamini Senarath was appointed the Prime Minister's secretary.
Before his swearing-in ceremony today, Premier Rajapaksa engaged in religious observances at the Gangarama temple in Colombo. Today's swearing-in ceremony marks the third occasion where Mahinda Rajapaksa took office as the Prime Minister of Sri Lanka. After being appointed a Member of Parliament in 1970, he held several ministerial positions until his appointment as the Prime Minister in 2002. Once being elected the country's head of state in 2005, he spearheaded the operation to end the 30-year-long war in Sri Lanka. Mahinda Rajapaksa was again elected to Parliament in the general election of 2015 and was briefly sworn in as Prime Minister on the 26th of October last year. In his third stint as Prime Minister, Mahinda Rajapaksa will support President Gotabaya Rajapaksa to realise his election promises made to the people of Sri Lanka. Gel scene action. Anti-germ mouthwash සමගින් එන close-up gel එක story එක start කරන්න. Now, UNP leader Ranil Wickremesinghe meanwhile stepped down from the premiership, officially communicating the matter to the president this morning. With his departure from Temple Trees, various other members of his government who held ministerial portfolios also vacated positions. UNP leader Ranil Wickremesinghe, who announced that he will be stepping down as Prime Minister, officially conveyed the matter to the president today, following which he bid his goodbyes to the staff at Temple Trees. The outgoing Prime Minister enters the record books as the person to have held the position the most number of times. His maiden appointment as PM came in 1993, but after the UNP's defeat in the general election in 1994, Ranil Wickremesinghe stepped down. His second stint as Prime Minister came in 2001. Wickremesinghe yet again lost his premiership after the election defeat in 2004, but returned as Prime Minister on the 9th of January in 2015. He took oath as Prime Minister for a fourth time after the general election in August of 2015. On the 26th of October last year, he was sacked as Prime Minister, but in December the same year, Ranil Wickremesinghe was sworn in as Prime Minister for a fifth time. Despite taking oath as PM on 5 occasions, he never had the chance to complete a full tenure of government. In the meantime, Minister of Education under the previous government, MP Akila Viraj Karyavasam, also vacated his office this morning. Former non-cabinet Minister of Science, Technology and Research, Sujiva Senasinghe, also bid goodbye to his staff today. අලුත් ජනාධිපතිතුමා මම දැක්කා තමන්ගේ රූපය ප්‍රචාරය නොකරන්නත් ඒ වගේම තමන්ගේ වාහන ප්‍රමාණය අඩු කරගන්නත් මේ වගේ හොඳ කටයුතු දෙක තුනක් ආරම්භයම කරලා තිබ්බා. ඉතින් අපි ඒවට එතුමාට ප්‍රශංසා කරනවා. ඒ වගේම ඉදිරි කටයුතු ඒ ආකාරයෙන්ම හොඳට සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. මමත් බලාපොරොත්තු වෙනවා නිහඬව මාස 6ක් විතර බලන්න. එතුමාට තමන්ගේ කාර්යභාරය කරන්න අපි ඉඩ දෙනවා. Meanwhile, Minister of Plantation Industries Navin Disanayake and State Minister Vadivel Suresh also called in at the ministry this morning. අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් අපි හිතුවා අපේ ජනප්‍රියම නායකයා ඉදිරිපත් කරා. නමුත් කනගාටුදායක ප්‍රතිඵලයක් අපිට ආවා. අඩු ඡන්ද ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ කරට කරවත් නැහැ සටන. අපි පක්ෂයක් වශයෙන් ස්වයං විවේචනයක් කරන්න ඕනේ. ඇයි මෙහෙම වුනේ කියලා. පැහැදිලිවම අපගේ සිංහල බෞද්ධ ඡන්ද පදනම විශාල වශයෙන් හීන වෙලා තියෙනවා. අපි ඒකට එහෙනම් කාරණා හොයන්න ඕනේ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ගොඩාක් හොඳ දේවල් කරනවා කියලා අපිට පේනවා. එතුමාගේ කාර්ය මණ්ඩලය 2500ක ඉඳලා 200ට අඩු කරලා තියෙනවා. මේ ඔක්කොම හොඳ දේවල්.
නමුත් මේ රටට ශක්තිමත් විපක්ෂයක් අවශ්‍යයි. මට ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්ට මට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා සංවර්ධන වැඩ පිළිවෙල සහ දැන් අදිස්සියම මේ දවස් දෙක තුනෙම මේ ජනාධිපතිතුමා වෙනසක් දැක්කා. මොකක් සතුටුයි මේ රටේ ජනතාවට ලොකු දෙයක් වෙන්න යනවා කියලා අපිට පේනවා. අධිකරු ජනාධිපතිතුමාට සම්පූර්ණ සහයෝගය දෙනවා. එතුමාගේ ක්‍රියාමාර්ගය එතුමාගේ වැඩ පිළිවෙල ඉදිරියට අරන් යන්න. Minister of Industry and Commerce Rishad Badiuddin too was seen engaging in discussions with ministry officials this morning before setting away. Minister of Internal and Home Affairs Wajir Abeyewardena also bid goodbye to his ministerial staff this morning. මේ මැතිවරණයෙන් පස්සේ රාජ්‍ය ආන්ත්‍රණය බලාපොරොත්තු වන ඉලක්ක අපේ පාලන කාලය තුල ලබා ගන්නට වඩා වැඩි ලැබෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. දරුවාගේ අස්ථි ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය සහ මානසික ක්‍රියා නිසි පරිදි පවත්වාගෙන යාමට දායක වන කැල්සියම්, විටමින් C සහ යකඩ අඩංගු මයිලෝ සමගින් පෝෂණයෙන් ඉදිරියට. In the meantime, UPFA parliamentarians who attended a party leaders' meeting with the Speaker today say that a new cabinet will be sworn in as early as tomorrow. But the day's talking point was a fresh rift within the United National Party after both MP Ranil Wickremesinghe and MP Sajith Premadasa were mooted for the position of opposition leader by two factions of the party. The two protagonists were a feature in a presidential candidacy battle within the UNP in the lead up to the polls as well. But the Speaker has, however, made it clear that he will have to follow a set precedence. A working committee meeting by party leaders was held at the parliamentary premises today. During the meeting, chaired by Speaker Karu Jayasuriya, a group of senior UNP members had forwarded a letter signed by party's General Secretary Akila Viraj Karyavasam, which requests that Ranil Wickremesinghe be appointed as the new opposition leader. With that being the case, another letter signed by 45 UNP MPs was submitted by MP Ajit P. Pereira, requesting Sajith Premadasa be appointed as the opposition leader in Parliament. UPFA MPs who attended the meeting, however, had objected to that request. They had highlighted that Speaker must act in accordance with his previous decision where, following the general election in 2015, the Speaker acted in line with the decision of the UPFA without giving Mahinda Rajapaksa the opposition leadership despite him representing a majority in Parliament. The Speaker had then pointed out that he will have to act according to the set precedents and had urged that the issue be resolved within the United National Party. He had also affirmed that he will have to act in accordance with the decision made by the party's General Secretary. Parliamentarians who attended the meeting later expressed these views to media. අකිල විරාජ් මැතිතුමා විසින් තමන්ගේ පෞද්ගලික මතයට විපක්ෂ නායකවරයා වශයෙන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාව පත් කළා තියෙනවා. එතකොට මට වගකීමෙන් කියන්න කැමතියි පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ මෙම කරුණ ගැන සාකච්ඡා කරන්න රැස්ුනේ නැහැ. ඒ නිසා පක්ෂයේ තීරණයක් නෙමෙයි. ඒ වගේම පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම රැස්ුනේ නැහැ. ඒ අනුව මේක පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායමේ තීරණයකුත් නෙමෙයි. එහෙම තීද්දිත් ගරු කතානායකතුමා මේ පත් කිරීම කරනවා නම් අපිට විකල්ප ගොඩක් ගැන හිතන්න වෙනවා. තුමල්ලාගේ ඉතින් තියෙන අර්බුදේ ඕක විශ්ල ගන්න මොකක්ද කියන්නේ කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂයේ බහුතරයකට නායකත්වය දෙන්න බැරි කෙනෙක්ට විපක්ෂ නායක වෙන්න බෑනේ. ඒක මට තේරෙන්නේ නැහැ. මොන දෙයයන්ට කියන්නද කියලා මේවා ඉතින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මුරදේවතාවන් ලෙස පෙනී සිටින අය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මූලධර්මයක්වත් දන්නේ නැතිකොට කාටද මේවා කියන්නේ? සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා කලකිරීමෙන්ද ඉන්නේ? නෑ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතුමා අපිත් එක්ක එකගුණා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකත්වය දීලා පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂ නායකයා වෙලා තව මාස කිහිපයකින් එළවෙන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණේ රටේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කරන්න එතුමාගේ එකඟතාවයක් තියෙනවා. බොහෝ විට හෙට කැබිනට් මණ්ඩලය දිරුම් දීමට නියමිතයි. දෙවෙනි කාරණේ හිටපු අගමැතිතුමා දිමුජරත්න අගමැතිතුමාගේ දේහය පාර්ලිමේන්තුවට රැගෙන එනවා හෙට හවස. ඒකේ කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න. එපමණයි. මේ පහුගිය කාලවකවානුවේ වෙච්ච සිද්ධීන් මුදල් අවිභාවිතය රාජ්‍ය බලය අවභාවිතය සම්බන්ධයෙන් මේ වෙනකොට ලැබිලා තියෙන පැමිණිලි වහාම විභාග කිරීම දැන් කරගෙන යනවා. කැබිනට් මණ්ඩලය දිරුම් දෙනවද? අමාත්‍යවරු කීයක් විතර? අමාත්‍යවරු 15ක් විතර ප්‍රමාණයක් පත් කිරීම තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Now, President Gotabaya Rajapaksa today requested Archbishop of Colombo, His Eminence Malcolm Cardinal Ranjith, to nominate a representative from the diocese to the proposed independent committee on Easter Sunday attacks, which is to be established by the head of state. During talks between Cardinal and the President today, His Eminence meanwhile urged the President Rajapaksa, that is, to take legal action against those responsible for the attacks in spite of their local status, social status, ethnicity or religious beliefs. President Gotabaya Rajapaksa called on Archbishop of Colombo, His Eminence Malcolm Cardinal Ranjith, at his official residence in Colombo today.
විදිහට හැමදේම කරන්න පියවර තැබීම ලොකු දෙයක්. අපි මේ පහුගිය කාලේ කතා කරපු ඔව් ප්‍රතිපත්ති මත හැමදේම කරන එක හොඳයි. පාස්කු බෝම්බ ප්‍රහාරය. ඒ බෝම්බ ප්‍රහාරයෙන් මියගිය 300ක් විතර කිට්ටු කරන ජනතාවට තාම හරියට සාධාරණයක් ඉෂ්ට වුණයි කියලා අපිට කියන්න අමාරුයි. මේ සිද්ධිවලට සම්බන්ධයි කියලා කියන සමහර අය ගැන විමර්ශනයක් හරියාකාරව කරලා නැහැ, සිදු වෙලා නැහැ. ඒක එක්තරා විදියකට කාපට් එක යටින් හංගන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා. බෝම්බ ගැහිීම සහ මේ මිනිසුන් ඝාතනය කිරීමට පිටු දුන්න හැම කරුණක් ගැන හැම අංශයක් ගැනම විග්‍රහ කළ යුතුයි. ඒ වගේම කිසිම පුද්ගලයෙකුට මොන තරාතිරමක් දැරුවත් මොන ජාතියකට භාෂාවකට ආගමකට අයිති වුණත් කිසිම පුද්ගලයෙකුට මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතවලට හානියක් කරලා රහසේ යන්න දෙන්න අපිට පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒක ඒ මිනිස්සු වෙනුවෙන් කරන ලොකු අසාධාරණයක්. ඒ නිසා අපි මේ පිළිබඳව ඔබතුමාගේ රජයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ජනතාවට සාධාරණ ඉෂ්ට වෙයි කියලා. මේ සිද්ධිය ගැන සොයා බලන්න ස්වාධීන කමිටු එකක් දාලා ඒක ඉක්මනින්ම සොයන්න. කවුද කරේ, කොහොමද වුනේ, ඇයි මේ විදිහට සිද්ධ වුනේ. දෙක, දැනටමත් මම ක්‍රියාත්මක වෙලා කියනවා මේ වගේ සිද්ධියක් නැවතත් සිදු නොවන්නට මේ රටේ. ඒකට මම හිතන්නේ හොඳම පුද්ගලෙක් මම දාලා තියෙනවා ආරක්ෂක ලේකම්වරයා හැටියට හොඳ පළපුරුදු කෙනෙක්. මම යාට උපදෙස් දීලා තියෙනවා නැවතත් අපේ බුද්ධ්‍යංශ වහාම ක්‍රියාත්මක කරන්නට. දැන් මම ආරක්ෂක ලේකම්වරයා වශයෙන් හිටින්දි තිබුණු වැඩපිළිවෙල නැවතත් වහාම පටන් ගන්න මම යාට උපදෙස් දුන්නා. මේ වගේ සිද්ධියක් ඇති නොවෙන්නේ තව දුරටත් බුද්ධිතොරතුරු හොයලා අල්ලගත්තේ නැති අයව අල්ලගෙන ඒ ක්‍රියාදාමය කරන්නට උපදෙස් දීලා තිබෙනවා. තුන්වෙනි කාරණය මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් හොයනවා වගේම වික්ටිම්ස් ලැබුණු ෆැමිලිස් වලට සාධාරණයක් වෙලා නැත්තම් ඒ සාධාරණය වහාම ඉටු කරන්නට ක්‍රියා කරන්නට මේ තුන තමයි මේ සම්බන්ධයෙන් මම ක්‍රියා කළවල තියෙන්නේ. පළවෙනි කාරණේදී වුණත් වහන්සේගේ පැත්තෙනුත් අපිට මේ කමිටියකට කාව හරි සම්බන්ධ කරනවා නම් වහන්සේටත් ඒ ගැන විශ්වාසයක් ඇති වෙනවනේ. මේක ඇත්ත. එතන මම හිතන්නේ ඒ පැත්තත් මම ඉල්ලා හිටින්නේ ඒකයි මම කමිටියක් අපොයින්ට් නොකරේ. මේ සාකච්ඡාවෙන් පස්සේ ඒක පත් කරා. දැන් දැනටපත් කරලා තියෙන කොමිෂන් සභාවට මම සාක්ෂි දෙන්නට දින දාගත්තා. ඒක අපි බලන්න වෙයි සමහර විට කොහොමද ඉදිරියට ගෙන යන්නේ කියලා. මම කියන්නේ මේ සාක්ෂි දෙන එක නෙවෙයි කොමිටියේම සමාජිකයෙක්. දැන් සමහර ජනාධිපතිතුමා සමහර රටවල් වල තියෙනවා මේ විවිධ රහස් ඔත්තු සේවා. එහෙම තිබුණා. නමුත් ඒ බුද්ධ්‍යංශ කඩා වැටුණා. දැන් අපේ තරම් හොඳ බුද්ධ්‍යංශයක් මම හිතන්නේ එල්ටිටි සංවිධානයේ තිබුණු මේ දකුණේ තිබුණු සම්පූර්ණ සේෆ් හවුසස් මේ කාඩර්ස් වෙපන් මේ කොහොම හොයාගන්න පුළුවන් උනේ අපේ බුද්ධ්‍යංශය. හැබැයි අපේ බුද්ධ්‍යංශ වලින් හොඳම බුද්ධි සේවාව තියෙන්නේ යුද හමුදාවත් එක්ක. මොකද යුද හමුදාව තමයි මේ අවුරුදු 30ක විතර කාලයක් තිස්සේ බුද්ධි සේවාව දියුණු කරේ. ඉතින් නමුත් ඒක අවාසනාවකට බල රහිත වුණා. කිසි බලපෑමකින් තොරව ඒ කාර්යයට කරන්න ඉඩ දුන්නොත් මේ කිසිම ත්‍රස්තවාදයකට හිසෝචන නැති ආකාරයට අපිට ක්‍රියාත්මක කරන්නට පුළුවන් කියන විශ්වාසය මම තියෙනවා. ඒ වගේම ඒක දේශපාලන බලපෑම් වලින් නිදහස් කරනවා. Now, 6 new provincial governors were sworn in before President Gotabaya Rajapaksa this morning. The new appointments cover the provinces of Western, Central, Uva, Southern, Northwestern and Sabaragamuwa. These appointments came after the Presidential Secretariat informed former governors to step down from their positions yesterday. 6 provincial governors took oath at the auspicious time of 8:58 a.m. today. Lalit Hu Gamage took oath as the governor of the Central Province. Raja Kollure, who is an ex-parliamentarian, was sworn in as the governor of the Uva province.
යුක්තව ප්‍රකාශ කොට ප්‍රතිඥා දෙමි. Dr. Willie Gamage is the new governor of the Southern Province, while former governor of the Western Province, A.J.M. Muzammil, took oath as the governor of the Northwestern Province. In the meantime, Tikiri Kobbakaduwa takes over the Sabaragamu province as its new governor. Last but not least, the governor of the Western Province is Dr. Sita Arambepola. Now, President Gotabaya Rajapaksa was acquitted today from the DA Rajapaksa Museum case after the Attorney General's Department told court that no civil or criminal proceedings can be instituted or continued against the President under the Constitution. The case was taken up before the Permanent High Court at Bar, which also moved to lift the travel ban imposed on the President and release his passport. The Permanent High Court at Bar today acquitted President Gotabaya Rajapaksa from the DA Rajapaksa Museum case and lifted the overseas travel ban imposed on him. Considering a motion submitted by the attorneys representing President Rajapaksa, the case filed against 7 defendants, including the President, over the alleged misappropriation of state funds amounting to 33.9 million rupees was taken up before Special High Court's bench consisting of judges Sampath Abekon, Sampath Vijayaratne and Champa Janaki Rajaratne this morning. Deputy Solicitor General Dileepa Pires, speaking on behalf of the Attorney General, told the bench that as per Article 35(1) of the Constitution, no civil or criminal proceedings can be instituted or continued against the President in respect of anything done or omitted to be done by the President, either in his official or private capacity. Pointing this out, he requested the court to conclude the lawsuit against the President and release him. The 3-judge bench accordingly ruled the acquittal of President Gotabaya Rajapaksa and ordered to release his passport and to lift the overseas travel ban imposed on him. The persons who had signed as the President's sureties in the lawsuit were also released. The Deputy Solicitor General told the judges that further action that is to be taken against the rest of the defendants will be duly informed at the next hearing of the case. The Special High Court then ordered to take the case up again on the 9th of January. We'll return after this very short break. Stay with us. Welcome back. You're watching First at 9. Now, a meeting organised by a former UNP deputy leader to express his gratitude and to discuss the party's future direction was postponed as the UNP headquarters Sirikota was abruptly made unavailable by a decision of the UNP's ministerial group. A communique issued informing the participants of the postponement failed to prevent party members turning up at the party headquarters, who faced a lockout and instead diverted the Vauxhall Street party office of Premadasa. Former UNP deputy leader Sajith Premadasa had issued a notice saying a meeting will take place at the party headquarters Sirikota at 11 this morning. It was to discuss the future course of action as well as to express his gratitude to all electorate organisers and other party members who backed him in the presidential election. The party members arrived at Sirikota this morning only to find that the event will not be held, and they questioned the reasons for the cancellation from parliamentarians Talatatu Korala, Chandrani Bandarnayaka and Dr. Harsha De Silva, who were present. Last evening, however, Party General Secretary MP Akhilaviraj Karyavasam issued a special media communique saying the event will not be held at Sirikota today. It read that the event will be held on a later date and that all electorate organisers will be made aware of the development. Although Sirikota was not made available for the event, MP Sajith Premadasa met party members at his Presidential Election Operation Office located along Vauxhall Street.
In the meantime, General Secretary of the UNP Akiliviraj Karyavasam today released a statement saying the rumour in circulation where gates of Sirikota was closed are untrue. The statement said that it was decided at the UNP's ministerial group meeting that the event Sajith Premadasa had organised to express his gratitude to the party's national representatives was to be postponed, and he agreed to meet representatives who were not informed of the decision at his Vauxhall Street party office. Ratings agency Fitch believes that policy uncertainty has increased following the presidential election and could prompt loosening that exacerbates fiscal weakness and a rollback of reforms. It adds, however, that the materialization of these risks could depend on the government's policy direction post-parliamentary elections next year. Issuing a note, Fitch Ratings Agency said that although the government targets 6.5% growth, the agency thinks there is a risk of a more expansionary fiscal stance after parliamentary elections. It added that although detailed economic plans are yet to be announced, achieving ambitious growth targets could entail stimulus measures that erode fiscal headroom, which is limited by high public debt. This could undermine policy credibility, investor confidence, and potentially complicate relations with the IMF. The release adds that an important measure of this commitment will be the status of a planned amendment to the Monetary Law Act, which would establish price stability as the central bank's primary objective and support the shift towards flexible inflation targeting. In addition, it states that the President's commitments on social spending and public sector wages and pensions could jeopardize deficit reduction unless government revenue increases. The President's manifesto includes plans to replace the Inland Revenue Act, to unify VAT and the nation-building tax with a single VAT rate of 8% and cap personal income tax rates at 15%. The ratings agency believes that if these lead to revenue losses, they could put Sri Lanka's medium-term fiscal consolidation plan at risk. Now, taking a look at the markets, Sri Lankan shares ended largely unchanged today, hovering near a more than one-year high hit earlier this week as investors awaited policies from the newly elected government. The benchmark stock index ended little changed at 6,138.33, but close to its highest close since the 9th of August 2018, hit on Tuesday. Foreign investors were net sellers of riskier assets for the 11th straight session today, with a net 295 million rupees worth of shares, extending the net foreign outflow from the equities market to 9.2 billion rupees for the year, according to index data. Now, here's a look at today's market performance. Hi, I'm Nisansla Karupmudali, research analyst, First Capital. In the bond market, the secondary market yield curve shifted slightly upwards with profit taking, while overall market witnessed limited activity amidst moderate volume. In the equity market, the bourse concluded the day in red, persisting the negative sentiment for the second straight session. It was mainly dragged down by the price losses in Cargill's and Melstar Corp. John Keels contributed 17% of the day's turnover and recorded the highest foreign selling for the second consecutive day. A net foreign outflow was witnessed amidst low foreign participation. Now, taking a look at the currency, the rupee ended 0.33% weaker at 179 rupees and 60 to 75 cents per US dollar, edging down from its highest since August 21st, hit yesterday. It closed at 179 rupees and 20 to 40 cents against the dollar on yesterday, and is up 1.67% so far this year. Now, here's a look at how the Sri Lankan rupee traded against other currencies during the day. We're going to move in for a very short break, and when we come back, we take a look at what's happening around the world. Now, in a very proud moment for AdaDerana and First at 9, our very own Indiviri Amuatta received the award for Best Presenter English at the State Television Awards 2019 a short while ago. Let's take a look at the moment. Indiviri Amuatta from TV Derana. Hello
Everyone, I'm standing in front of the House of Lords in England, and I have with me the ඉදිරියට අපේ සුබවැතුම් ඔබ අත්පොළ සන්නාදය ඇය වෙනුවෙන් රූපවාහිනී රාජ්‍ය සම්මාන 2019 සම්මාන උල්ලේ අප දෙවනාදීරේදී සම්මාන 20ක් පිරිනමනු ලැබුවා. ඒ සම්මානලාභී සියලු දෙනා වෙනුවෙන් යලි ඔබ අත්පොළ සන්නාදය කාසු කරමු. And that's a big congratulations to Indira Yamwata. That's it from all of us here at First at 9. Thanks for watching. Bye-bye.